welcome back to my channel. So hope everyone are fine. So in today's class, I'm going to discuss about the lesson called control and coordination. So control and coordination e concept na complete one shot ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ the whole lesson. So ಈ lesson ಇಂದ ನಿಮಗೆ 6 marks ಬರುತ್ತೆ exam ಅಲ್ಲಿ. Okay. So ನೀವು 6 marks ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. And most of you have sent a message in the telegram saying that ma'am question paper na share ಮಾಡಿ and whatever the content ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ನೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ totally 3 lessons. So 2 chemistry and 1 biology lesson complete agi helkottidini. So and question papers saakastu nan analyze madidini 2023 batch students ge. So if you are watching my channel for the first time, do check out the playlist in my channel so you get all the videos in the playlist. Okay, so what do we have to understand when we talk about control and coordination? The control and coordination lesson tumbane important agide. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ 2018-19 ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದ್ರು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. See, if we are doing any kind of work, now yenadu one work ಮಾಡ್ತಾರೆ. As of now I'm teaching you, right? So as I'm teaching, what I'm doing, I'm looking at the system, and also my hands are also simultaneously showing some action. So how is it showing action? It is showing the action by doing some kind of work in the form of like so and so and then also I'm writing by using the pen over the laptop. So in the whole action, what happened? It is that my eyes, my hands and my mouth, everything is coordinating, right? So it is controlled and coordinating. So for this system to happen in our body, ee reeti nam body nalli agatte ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ? Stimuli is nothing but any change in the environment to which an organism is responding. If you are responding, say for example, somebody came to you very closely, okay, so you feel that changes that a person is very next to you. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? If suddenly a bus passes next to you, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So any changes that takes place in the environment, if you are reacting for it, ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ we will call it as stimuli. And all the organisms to that matter, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? they responds to the change in the environment. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, we are all animals, right? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? any change in the environment we will definitely respond. ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? See the movement, now body movement ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So the movement of the body parts of an organism in response to stimuli is always carefully controlled and coordinated. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದಟ್ by controlling the actions. Okay, so ಈ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? how is the entire the control and coordination in our body is taking place? It is taking place by 2 important system, students. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಬಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Good morning to each and everyone who are present in today's class. Okay, so very important, neurons are the basic structural and the functional unit of nervous system. Okay, and these neurons can receive the message and they can send to the different parts of the body, and they will also send a response back from the same nerves. Okay, very important, neurons is called as the basic structural and functional unit of whole nervous system. And this nervous system is made up of the organized network of cells. There are so many millions of neurons in ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ sending the information through the nerves from one part of the body to another part of the body. That is very importantly must know. Next, ಹೇಗೆ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥ್ರೂ ಅ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ explain the structure of neuron by writing its diagram ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ತರ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಹೋಲ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟಿಪ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂರಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್
ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್? ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. So which is the longest part of the neuron? Everybody answer. Which is the longest part of neuron? Which is the longest part of neuron, my dear students? Tell me. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 marks ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. So the longest part of the nerve cell is called as the axon. Axon is the longest part of the what is that? The nerve cell. Very clear. So ಈ axon ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ axon ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That means see the information from the environment will travels through the axon, and where does it reaches? It reaches to the next part, this part. ಈ part ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so it will reaches to the nerve ending. So what is the function of nerve ending? Nerve ending ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it will travel in the form of electrochemical impulse. Electrochemical impulse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First the whole nerve ಅಲ್ಲಿ messages get transferred in the form of electrical impulse. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, nerve ending ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ electrical impulses ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, chemical impulses ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The messages travels from one neuron to another neuron in the form of electricals and chemical signals. Okay, so neuron ಅಲ್ಲಿ electrical impulse ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here I have a question. So there is a gap alva. There is a gap which is present between two neurons. What do we call that gap as? Will anybody answer? What do we call the gap present in the neuron? Hi everyone. Hi those who are joining the class right now. Okay, tell me what do we call? Yes, right answer is given by the Joseph and followed by the other ID with the neat motivation is also has given the right answer by Aisha and Lata. Yes, Aishwarya is also has given the right answer. See, there is a gap which is present between two neurons. The gap which is present between two neurons is called as a synapse. Is called as a synapse. Okay, synapse is a gap which is present between two neurons. Yes. So we have understood now 3-mark question. So one is how to write the structure of the nerve cell and also the that is different parts involved in the nerve cell. Sometimes MCQ ನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ಆಕ್ಸಾನ್, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಟು ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
impulses ಅಂದ್ರೆ messages travel ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನ್ಯೂರೋ is nothing but nerve, transmission is nothing but carrying the message. Okay, so impulses ಏನಾಗುತ್ತೆ, they always travel along with the nerve fiber only. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, any change in the environment is detected by the specialized tips of the nerve cell. They are called as dendrites. ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ dendrites are the one which is receiving the information from the external environment. So ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Where are dendrites present ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. See, dendrites are present in the sense organs. Students, we all have 5 sense organs. I think you all know. We all have 5 sense organs. Eyes, nose, ears, mouth, that is the tongue and skin. Okay, we have 5 sense organs. So through these 5 sense organs only what happened, the messages will be detected. Understand that any change in the environment is detected by the 5 sense organ present in our body. So, and through that sense organ what happened, the dendrite receives the messages. What are dendrites? They are the branch tips present in the nerve cell. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಆದಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಗೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಆದಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೀವೇನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the messages will be in the form of electrical impulse. Nerve ending ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electrical impulses will set off and this will release again the chemicals. Just now I have told you, ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, shall I ask a question? Okay, how does the messages get set off from one nerve ending to another, that is another dendrite? Can you all tell me, how does the messages get transferred between a nerve ending and to a dendrite? Yes, the messages will be traveled by synapse, absolutely correct, but in what form they travel? What form they travel? They travel in the form of chemical reactions. We call it as electrical impulse ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will set off into a chemical impulse. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reflex action is nothing but any action which you are doing suddenly. Any action which you are doing suddenly, it is called as reflex action. Okay, reflex action andre it is an extremely quick action anta heltivi ಅಥವಾ automatic action anta heltivi. Okay, so for this automatic action what happen, you are responding immediately. So reflex action is a sudden action with response to stimuli. Stimuli andre ಏನು ಅಂತ just ನಾನು starting ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. Stimuli is any change in the environment that you are showing some response. That is called as stimuli. Okay, so examples ನೋಡೋದಾದ್ರೆ reflex action ಗೆ immediately pulling back the fingers after touching the hot plate. So hot plate ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, immediately ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ immediately close your eyelids. And if you see something which is very much
interested, that that is very much liked by you, ಏನಾಗುತ್ತೆ suddenly saliva comes out of your mouth, and even when you're hungry, what happens, the saliva comes out of your mouth. So all these are reflex action only. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು reflex action ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ example ಬರೀರಿ ಅಂತ, you can choose any example from this section to write as an example for reflex action. Basically reflex action is a sudden response to stimuli. Okay, so ಈ reflex action ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ how is this happening ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು application level questions ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. If you want to answer any application level question from the lesson chemical and control and coordination, you must know about the reflex action. So how is this happening? Reflex action is completely taken care by the reflex arc. So what is reflex arc hagadre? The reflex arc is nothing but it is a pathway. It is a pathway of the nerve cells which is involved in the reflex action. Andre sudden response ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು, ಆ sudden response ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So what is that? That is our reflex arc. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is our reflex arc consist of? ನಾನು ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, the hand is showing some kind of action here. So this is a reflex action actually. What is actually happening here? This object is very hot object. So ಈ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ನರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ನರ್ವ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ ದ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, so you are responding for it. When you are responding, what happened? The messages first reaches the receptors, that is your sensory organ. Receptors na mukantra enagta ide, nimma hand alli messages travel aagta ide through a neuron called as sensory neuron. So sensory neuron is a neuron which is present in your body, will help in carrying the messages during this reflex action. Reflex action agbekadre enagutte? Sensory neurons en madutte? Messages anna carry madutte. This sensory neuron carry the messages to this area. What is this area? This area is called as association area. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Association area ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And what is this association area? This association area is the spinal cord. Spinal cord ಅಲ್ಲಿ reflex action ಏನಾಗುತ್ತೆ? Process ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? When you touch a hot object, you are removing your hand, right? So the action is performed by these reflex arc. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಬೈ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆಸೇಜಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಸೇಜಸ್ ವಾಪಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಎಫೆಕ್ಟರ್. Okay, so now I have some questions for you children. Okay, name a neuron which carries the messages from the sensory organ to spinal cord. Tell me, which neuron will carry the messages from the sensory organ to the spinal cord? Which neuron will carry? Tell me, which neuron carries the messages from the sensory organ to the neuron, that is to the spinal cord? Anybody would like to answer? Which neuron will help?
Yes, Lata has given the first right answer. Sensory neuron will carry the information. So I think ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I just repeat. Manjunath has also given the right answer. See children, see, let me take another criteria. See, say for example, this is your hand region. When this is your hand region ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ is been recognized by the that is your sensory organ. Okay, so stimulus ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ stimulus ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ stimulus ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ತಾನೇ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಂದಂತ ಮೆಸೇಜು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಆ ರೀಜನ್ ಇಂದ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡು, ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌ ಡು ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ they can give you one example and ask you what actually or what exactly is happening in this whole sequence, and mention in the form of a reflex arc or what are the different neurons involved in this action, briefly explain anta heltare. It's very important what actually is been done by the sensory neuron. Sensory neuron carry messages from sensory organ to spinal cord. So from spinal cord again motor neuron will carry the messages to the effector organ. It's very clear. Okay, so two important sequence I took and also I have been explained this concept to you. Same thing has been mentioned here. So what does the receptors do? They receive the messages from the external environment and they carry the messages through the sensory neuron. So in sensory neuron what happens? They carry the messages from receptors to the central nervous system, that is the spinal cord. Okay, then this CNS called spinal cord, they will associate. That means they will process the information. Okay, process ಮಾಡುತ್ತೆ information. Process ಆದಂತ information ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will send out through the motor neuron and reaches the effector organ. Effector organ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will respond for that stimulus. That means for that change which happened in the environment. Everybody, is it clear children? This concept is clear? Everybody, is it clear? Please drop the message immediately. Everybody clear with the reflex action? Reflex action complete ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Okay, yes sir. Okay, fine. Yes, I have received the messages. Fine. So idu reflex action complete agi tidkoli. And moving to next, see any response which is taking in place in your body, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. There are three types children. One is the voluntary response, another one is the involuntary response, and third one is the reflex action. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is mean by voluntary and involuntary? First of all you should know. Voluntary is nothing but any action which is being done by your own decision. Say for example, I have pen in my hand. If I would like to write, I will write. It is my decision. Okay, anything which is controlled by my brain, okay, and it is under my control, it is voluntary action. If I want to talk, I can talk. If I want to write, I can write. If I say you get up, you will get up. That is my decision. So the actions which are under our control, we can say the actions which are under our control are called as voluntary action. The actions which are under our control are called as voluntary actions. So what is mean by involuntary action? The actions which are not under our control are called as involuntary actions. The actions which are not under our control are called as reflex action. For example, if I tell you to stop your heartbeat, you cannot stop your heartbeat.
If I tell you to stop your respiration, you cannot stop your respiration because it is not under your control. Okay. So third one is reflex action. Reflex action is a sudden response to stimuli, just now I told, and this is controlled by the spinal cord. You must know very importantly, reflex action is controlled by the spinal cord. Okay? Yes. And if they ask in the examination, what is the need of reflex action? What do you write? Why do you need reflex action? Because in some situation, you want to respond very quickly. You can't wait for your brain to respond. Okay, because anything which has been sent to the brain takes some time to think and answer. Okay, see, for example, I was asking you some questions. When I asked some question, what happened? You took some fractions of seconds to think and answer for that question because your brain needs some time to answer. But if something is happening in a very dangerous situation, you're suffering from something, what happened? You cannot wait for your brain to respond. Such situation, what will you do? You will perform the reflex action. Okay, see, if situations are very emergency, definitely you want to perform the reflex action. You cannot, go behind the voluntary actions because voluntary actions cannot help you to perform the actions very fastly. Fastagi agodilla. It's clear? Yes. If everybody is liking this, explanation, do press a like button for this video, my dear students. So I think that you all are getting benefit from the videos which I'm making for you for the examination preparation. Fine. So let's now go for the central nervous system. So what do central nervous system consist of? Already I told, it consists of the brain and spinal cord. Illivargu now spinal cord ಬಗ್ಗೆ complete ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ under reflex action. Correct? So CNS, we are now talking about CNS. CNS is nothing but central nervous system. The whole central nervous system is made up of brain and spinal cord. Okay, is made up of brain and spinal cord. Okay, and this central nervous system, they receive the messages from all the parts of the body, children. Every part of your body will send the messages either to the brain or to spinal cord. Understand? So what is meant by spinal cord? Spinal cord is a long tube-like structure which is consisting of the bundle of neurons. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡು? ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ sometimes carry the information to the brain when you have to perform the voluntary action. ನೀವು voluntary action ನ perform ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the messages from the body will travel to brain. Okay, but when you don't want to perform the voluntary actions, say for example when you're in the dangerous situation, the spinal cord itself will process the messages. Adhe message na process ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will send a respond. Okay, that is called as reflex action. It is called as reflex action. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Voluntary action is different from reflex action, right? So now let us focus towards the human brain. So what is the human brain consists of, or how it is designed? You already have an idea. The human brain is actually covered by a bony box. Okay, so this bony box is what we call it as skull. We will call it as skull. Okay, the human brain has a bony box. This bony box is called as a skull. So inside the skull, children, there is a fluid which is present. Okay, brain mele enagutte ee layers. Can you observe this layer? There is a fluid which is present. This fluid is called as CNS. One second. The fluid which is present between the layers of brain is called as CSF. I'm sorry, not CNS, CSF. What is meant by CSF? CSF is nothing but a cerebrospinal fluid. What is meant by CSF? CSF is nothing but cerebrospinal fluid. Exam alli keltare. Sometimes the CSF will, that means the cerebrospinal fluid will help in preventing the shocks which has been causing from the external environment. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ one thing is a cage like structure or a bony box like structure which is called as the skull is protecting your brain. Second thing, there is a fluid which is present around the brain which is called as CSF. So that is cerebrospinal fluid, will prevent the external shock which is being happening in the external environment. It's very important. CSF you have to know. Okay, it is CSF which is nothing but cerebrospinal fluid. Is it clear? See,
I have mentioned here the fluid filled balloon which provides the shock absorption, and this fluid is our CSF. CSF. Okay. And what is next? The spinal cord. The spinal cord is enclosed in the vertebral column, children. The spinal cord is enclosed by the vertebral column. You have to know what is vertebral column. Vertebral column is the backbone. So now we are entering to the main segment. Okay, exam alli nimge 3 marks ge human brain diagram kelbodu athwa brain related questions na kelbodu. So our human brain is consisting of 3 major parts. It is divided into 3 major parts. The first one is the forebrain, second one is the midbrain, and the third one is the hindbrain. The human brain is classified into 3 parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. You must know the functions of every part of human brain. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ sometimes exam ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You must be ready. Say for example, they have asked you to draw the neat tabled diagram of human brain and also to label the part of the human brain which controls the body balance and posture. So ನೀವೇನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. It is very important to know the functions of every part so that you can label any part. Okay, so let's talk about the forebrain. First of all, see what is the forebrain. Forebrain is the largest part of human brain. Forebrain is the largest part of human brain. Please concentrate and listen. Very important concept. It is also called as seat of intelligence. All the mental abilities, all these things will be controlled in this region. So main thinking part is also present in this region. Okay, so forebrain has 3 bifurcation, children. One is the cerebrum, then olfactory lobe, and then the diencephalon. Okay, forebrain is further classified into 3 parts. Forebrain is further classified into 3 parts. One is the cerebrum. Cerebrum is the main thinking part. Next, we have the olfactory lobes. We have olfactory lobe. This is related to the smell region. And then we have the diencephalon. Behind diencephalon. So these are the 3 sub bifurcations of the forebrain. Is it clear? So this forebrain is responding to interpret the cold, heat, the pain, the pressure, everything which is happening to us. ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so forebrain is the main thinking part of the brain, and in forebrain, which is the main thinking part? Cerebrum is called as the main thinking part of the forebrain. Cerebrum is called as the main thinking part of the forebrain. Very important. Clear? Okay. Moving to next. See, we have 2 actions. Just now I told you. One is totally 3 actions are there. So we give more importance to 2 actions when it comes to the brain, because the third action, so-called reflex action, is controlled by the spinal cord. So the voluntary actions ಮತ್ತು involuntary actions ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The voluntary actions are controlled by the forebrain only. Voluntary actions are controlled by the forebrain only. Okay, and the forebrain is also specialized because it has a seat of different things. So now ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ಎಲ್ಲಾ wordings from the external environment, and whatever we smell from the external environment, and whatever we see from the external environment, everything is been controlled by the forebrain only. Very important to know, children. Okay, so forebrain is also having a very important role. As I told you, forebrain is further classified into 3 parts, that is cerebrum and also diencephalon, and all that is the third one is olfactory lobes. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Fine. So moving to next, involuntary actions of the body is under the control of the midbrain and hindbrain, children. So the involuntary actions of the body, whatever we do, involuntary actions andre enu, the actions which are not under our control. Okay, these are controlled by our midbrain and hindbrain. So midbrain ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ actions such as change in the size of the pupil. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ pupil ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, sometimes we make it large, sometimes we make it short. Okay, so change in the pupil size, and the movement of the head, movement of the neck, and the movement of the trunk. This part is called as trunk. So this has been taken care by the midbrain. ಇದು midbrain ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Moving to next, hindbrain. Hindbrain related ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So hindbrain is having 3 bifurcations. One is cerebellum, second one is medulla oblongata, and third one is the pons. What is the function of cerebellum? Cerebellum is present in, first of all, in the hindbrain.
It controls body balance, body posture, and also the movement of muscles. Say for example, if you want to walk straightly, you walk straightly. If you want to sit straightly, you sit straightly. If you don't want to sit straightly, you can sit however you want. If you don't want to walk straightly, you can walk. If you want to walk zigzag manner, definitely that has also been taken care by the cerebellum only. Overall body balance. It will control the body balance, body posture, and the movement of muscles. Cerebellum. So moving to medulla, we call this as medulla oblongata. So medulla oblongata, we will also call it as brain stem. The another name for medulla oblongata is brain stem. So brain stem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್, ಲೈಕ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಾಫಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. So for example, if I'm teaching, suddenly I may cough. Okay, because it is not under my control. Okay, it is an involuntary action, and that action has been controlled by the medulla oblongata of your brain, which is present in the hind brain. Hind brain nalliruvanta medulla oblongata idana control ಮಾಡುತ್ತೆ. Is it clear? Yes. Very important, you must know children. Cerebellum ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Body balance and posture na maintain ಮಾಡುತ್ತೆ. Medulla oblongata involuntary actions such as sneezing, coughing, vomiting, breathing, heartbeat rate ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Pons ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it regulates the respiration. ನಾವು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will look after. Understand? Fine. So this is all about the hind brain. So I discussed already about the diencephalon. I told you a diencephalon is a part of the forebrain. Diencephalon ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is the center for all the muscular activities. So ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So your emotions related to anger and hunger, they are all controlled by the diencephalon only. Okay, it also help in balancing the water level in your body. It also help in balancing your body temperature, body pressure, and also sleep and also hunger. Just now I told hunger, anger, both are being controlled by diencephalon only. And where is this diencephalon? This is present in the forebrain. Where is this diencephalon? It is present in the forebrain. Forebrain alli idu there. Okay? Yes. Are you all ready for answering the questions now? So till now I have asked questions related to human brain. Correct? So I will ask few questions. Are you all ready? Yes. So hypothalamus. So hypothalamus is also a base of cerebrum. Okay? That means the forebrain. So what is the hypothalamus? Hypothalamus help in controlling the sleep and the wake up cycle. That means it is related to your whole sleep cycle. This hypothalamus will take care in your body. Okay. So I would like to ask questions. Yes. So the first question is, which part of the human brain will control the body balance and posture? Which part of the human brain will control the body balance and posture? Let me see who will answer quickly. Which part of the human brain will control the body balance and posture? Who will say first right answer? Only I will read the two students' name. Quickly. Which part? Okay. Cerebellum. Manjunath has given the right answer, followed by Girish and Srujan. Yes, very good. The right answer is cerebellum. Cerebellum of the human brain. Sharan also has given the right answer. Very good. So cerebellum of the human, that is the hind brain, will control the body balance and posture. Very good. Very good. Many are giving the right answer. So the next question for you is, which part of the human brain controls the vomiting, sneezing, coughing? Which part of the human brain controls the vomiting, sneezing, and coughing? So Aisha has given the first right answer. It is medulla. Medulla of the human brain controls the body balance. That is, medulla of the human brain controls the vomiting, sneezing, and coughing. Yes. Let's go for next question. Which part of the human brain is called as the thinking center? Which part of the human brain is called as the thinking center? Which is called as the thinking center? Which part of the human brain is called as the thinking center? I'm asking you. Yes, the right answer is given first by the Srujan, followed by Girish, and few more students are replying. Yes, the right answer is cerebrum of the human brain is called as the thinking center. I hope you all have understood the concept clearly. So you all are answering. So I came to know that you have understood the concept very clearly. So you must know the functions of the human brain. So it is helpful to label the parts as well as to answer the questions related to the human brain. Okay. So let's go for the next concept. Very important concept is
hormonal system in animals. Till now you have understood about the nervous system. Animals alli ನೀವು nervous system ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. The whole nervous system is completely carried by the neurons present in the human body. Neurons are also called as the nerve cells. Okay, there are millions of neurons present in the human body. So we could complete this part. So now we are entering to the hormonal system in animals. ನಾನು ನಿಮಗೆ beginning of the lesson ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. In the examination they might ask you in the examination they can ask you this concept. What is the difference between the nervous system and also the hormonal system ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು exam ಅಲ್ಲಿ. Okay, it's very important. What is the difference between nervous system and hormonal system? You came to know that how nervous system functions. So now I'm going to explain you how the hormonal system will get function. Okay, see, in our body, every part of our body does not contain neurons. Clearly listen. Okay, every part of the human body does not contains the neurons. So where there is absence of neurons, what happen? Our hormonal system will carry the information. Our hormonal system will carry the information to the parts where there is absence of the nerve cells. So how does this hormonal system will carry the information anta helidre? It's very important, you have to know. So the hormonal system will carry the information with the help of the chemicals. So then how are these chemicals secreted? From which part of the human body the chemicals is secreted is the next question. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Hormonal system is completely based on the chemicals. It is completely based on the chemicals. Okay, so from which part of the human body we are receiving the chemicals? That is what exactly I'm going to tell you. And why do we need hormonal system? It is because we already have an electrical impulse, and electrical impulses are the excellent source of transmitting the information from one part of the human body to another part, because very fastly it carries the information. But as I told you, where there is absence of neurons, so-called nerves, we need some other source to carry the information. ನಮಗೆ ಬೇರೆ source ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ nerves ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ information carry ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So that is being done by the hormonal system. Okay, fine. But ಏನಂದ್ರೆ, what happened? There is some limitation between the nervous system and also hormonal system. I would like to explain that also, because in the nervous system only the neurons are involved in carrying the electrochemical impulses, and in the hormonal system neurons are not involved. Only through the blood what happened, the messages will be transported. Is it clear? Okay, I would like to read this statement which I have explained to you right now. See, electrical impulses are the excellent means of transmission. What do they transmit? They transmit the information. But what happened? There are few limitations. By using the electrical impulses, we cannot reach all the cells. So for those cells we cannot reach, so we can reach the messages through the hormonal system. Is it clear? So now what is this hormonal system is all about? The hormonal system is all about the chemicals which is being released by the different glands present in our body. So what is meant by hormone anta kelbodu nimge. So what are hormones? Hormones are called as the chemical messengers. What are hormones? Hormones are called the chemical messengers. Okay, so let us now focus towards the very important segment, children. And this hormonal system work very slowly compared to the the nervous system. Nervous system ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hormonal system ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Okay na? So let us focus towards very important concept, the different glands present in our body. The first gland which we are dealing with here is thyroid gland. First gland which we are dealing here is thyroid gland. So where is thyroid gland present? Thyroid gland is present in the neck region. Thyroid gland is present. You can observe this figure. This figure, the thyroid gland is present in the neck region. So what do thyroid gland releases? Thyroid gland releases a hormone called as thyroxine hormone. So this thyroxine hormone is released only when you take the proper amount of iodine to your body. Okay, thyroid gland releases a hormone called thyroxine hormone, and this thyroxine hormone is very important. Why it is important anta keltare? What is the important function of thyroxine hormone? The entire body, ನಿಮ್ಮ entire body ನಲ್ಲಿ carbohydrate regulation, protein regulation, fat metabolism, everything is taken care by the thyroxine hormone only. So thyroxine hormone will regulate the overall metabolism of fats, carbohydrates, and also the proteins. Okay, so if thyroxine hormone has to be released by the thyroid gland, it is important that
ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ನೀವು ಅಯೋಡಿನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಯೋಡಿನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. So that is the characteristic symptom of a goiter. So it is very important to know how the goiter will occur, what is the reason for the goiter to occur, and what is the important function of thyroxine hormone you have to know in this segment. Okay, so I would like to ask question, children. So name the hormone secreted by thyroid gland. Which hormone is secreted by thyroid gland, and what is the important function of the the thyroxine hormone? What is the important function of thyroxine hormone, and name the hormone secreted by the thyroid gland. So Harsha has given the right answer. The thyroxine hormone is secreted by the thyroid gland. Okay. So what is the importance of thyroxine hormone? What is the importance of thyroxine hormone? So yes, correctly answer is given by the Ayesha. Metabolism of carbohydrate, not only carbohydrates, proteins and fat metabolism is also taken care by the thyroxine hormone. Let's now go for the growth hormone. So where is growth hormone present? The growth hormone is present in our human brain. ನಮ್ಮ human brain ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, growth hormone ಏನಾಗುತ್ತೆ, release ಆಗುತ್ತೆ. So in human brain, which part of human brain will help? So it is all, we are talking about the pituitary gland. Pituitary gland anta ide. Pituitary gland is the one gland which secretes the growth hormone. Where is this pituitary gland present? It is present in the human brain. How does this pituitary gland help? Pituitary gland will help in secreting the growth hormone. Suppose if the growth hormone is released in an excess quantity, the person will be very tall. So we call that condition as gigantism. We will call that condition as gigantism. If a person is, very tall, it is nothing but there is more amount of growth hormone secreted in his body. Okay. Suppose you might have seen, ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, height ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The person is very tall, that is because of more amount of growth hormone is secreted in his body. If person is very short in his height, the growth hormone is secreted in a deficient quantity in his body. There are two conditions. One condition is gigantism. Andre over secretion of growth hormone leads to gigantism. Deficiency of growth hormone leads to dwarfism. Very important. And okay, which gland will secrete the growth hormone in the exam alli kelidre? It is the pituitary gland, and this pituitary gland is also called as one of the other name, by the other name. Okay, that gland is also called as the master gland. Pituitary gland na master gland anta kuda heltivi. So why do we call it as master gland andre, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, yes, let's move for the next, the insulin. So where is insulin secreted? Insulin is secreted by the pancreas. Insulin is secreted by the pancreas. What is the role of insulin? Insulin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will regulate the blood sugar level in our body. Every organism has a sugar in their blood, children. So ಈ sugar ಏನಾಗಬೇಕು? It has to be always maintained. Okay, so that is been taken care by a hormone called as insulin. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸಡನ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That person will suffer from a disease called as diabetes. Person will suffer from a disease called as diabetes. So what is diabetes? Increased blood sugar level in the human body. That condition is called as diabetes.
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ insulin injections and also take the pills related to the this disease, that is the diabetes. Okay, so nimge exam alli ee riti questions kelbodu application alli. So insulin, that is, it is advised to take the injections of insulin. It is advised to take the injections of insulin by the doctor to the diabetic patients anta keltare. So what is the reason why doctor is suggesting to take the injections of insulin to the diabetes patient andre to maintain the blood sugar level. Our body nalli blood sugar level allu enagla proper agilla, adana maintain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, doctor will advise to take the injections of insulin. Clear, right? Okay, you have to know why the injections of insulin is been advised by the doctor. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ skill based question ಯಾವುದು different ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, let's go for the next gland, adrenal gland ಆಗಿರಬಹುದು, pancreas ಆಗಿರಬಹುದು, thyroxine. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ they have asked many times. So what is the function of adrenal gland? Where is adrenal gland? ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿನ ರೀನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀನಲ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as adrenal. ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಇಸ್ adrenal. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ adrenal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು adrenal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ adrenal gland ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as adrenaline hormone. adrenaline hormone ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ, when you're in a dangerous condition, when you're in an anxiety condition, what happens suddenly in your body, lot of changes take place. Say for example, ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ adrenal gland which is releasing a hormone called adrenaline hormone. ಒಂದು ಸತಿ adrenal hormone ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ adrenal gland, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಬೈ adrenal gland and mention the function of it. Okay, so it is one thing you have to know. Most of the students ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ adrenaline hormone will increase the blood sugar and and also it increases the heartbeat rate or respiration rate ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ವೇನಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, adrenaline hormone ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, let's go for the next hormone which is related to the reproductive system of both the male and female. So ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as testosterone hormone. Testis releases a hormone called as testosterone hormone. What is the important function of testosterone hormone ಅಂದ್ರೆ testosterone hormone ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it help in the secondary sexual development. Secondary sexual development ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the growth of the hair in the private organs, growth of the hair on the face, and also sudden increase in the height, voice box crack ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ when the male enter to puberty. when he enter to puberty ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್, ದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಓವರೀಸ್. ಓವರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟೆರಾನ್ ತರಾನೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ, and her breast size increases, her overall body physical characteristics of her body will change. Okay, all this is happening because of the estrogen hormone releases during her puberty. ಅವಳ puberty ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, estrogen hormone release ಆಗುತ್ತೆ. What about progesterone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
Progesterone is all about the pregnancy hormone. Pregnancy hormone anta heltivi progesterone na. So pregnancy period alli enagutte andre female will undergo lot of changes in her body. ಅವಳ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅವಳ ಬೇಬಿನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್, that is because of the progesterone hormone. Okay, estrogen is completely based on the secondary sexual characters during the puberty. Progesterone is based on the pregnancy. Okay, very importantly you have to note it down here. Fine. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಎವ್ರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, it will also always cause problem. Always it causes problem. Anything which is excess in your body will causes problem. Anything which is causing lack in your body also causes problem. ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ by any gland, that will cause you a problem. That is what we talk under feedback mechanism. The skill based question ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The hormone should be always secreted in a precise quantity. How much ever is needed, only so much has to be secreted by the body. Suppose if excess amount as well as the deficiency of hormone causes in our body, that will lead to a disorder. Say for example, ನಾವೀಗ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನಂತ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? If a growth hormone which is released by pituitary gland is released in an excess quantity, ಏನಾಗುತ್ತೆ? The person will become very tall ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. This is what we call it as feedback mechanism. Okay, a mechanism which is used by the body to regulate the secretion of hormone is what we will call it as feedback mechanism. For example, if sugar levels increases in the blood, what happens? The cells of the pancreas can detect, and this it has to produce more amount of insulin to control the blood sugar level. Suppose if it does not produce, what happened? Diabetes is the one final thing that will be seen in that particular organism. Okay, so I think you clearly understood this concept. What is feedback mechanism? It is important that always the glands has to secrete the proper amount of hormone for the action to perform in our body. That is the proper action to perform in our body. Anything is deficiency, anything is excess, is always cause the problem. So yes, Aisha is also giving another answer for the adrenal gland, I think. Yes, adrenal gland is also called as a fight, flight and fright hormone. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. I told you this. So now that we have completed all about the plants, animals, now we are entering to the plants. So whatever till now we have discussed, that was all related to the animals. We spoke about the nervous system in animals, and also we spoke about the hormonal system in animals. So now let us try to differentiate between the nervous system and also the hormonal system. Nervous system ಗೂ hormonal system ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ nervous system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? The messages were traveled through the nerves. Okay, the nerves carry the messages. Hormonal system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? The blood used to carry the messages in the form of hormones. Hormones were the chemical messengers, right? These chemical messengers will travel through the blood. And here in the nervous system, the messages were traveled very faster. So nerves and the neurons the ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? The electrochemical impulses were traveled very faster. But hormones ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. The messages will always travel slower. It is a slower mode of transmission, whereas the nervous system is the faster mode of transmission ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. And here the messages were traveled in the form of electrochemical impulse.
Whereas here the messages were traveled in the form of the chemical impulse only. There is no idea, or there is no what is that, the concept of electrical impulse in the case of the hormonal system. Okay, yes. Okay. So let us now talk about the coordination in plants. Let us talk about the coordination in plants now. When I talk about the coordination in plants, we talk about two things in the plants, children. One is, see, the plants also shows coordination. So how do plants show coordination is very important. See, you must know that the plants do not have the nerves like us, right? The plants do not have the nerves like us. Then how do plants show response? Plant shows response with the help of chemicals which are being secreted in their body. Okay, so there is a special system which is also present in the plant body, and that system which is present in our plant body will help to secrete the chemicals, and these chemicals which are being secreted by the plants will help in the movement of the plant. Plants ali nerves anno concept illa. You are asking the question, ma'am, morning we have to study science and maths anta kelta idare. Of course, because every day morning I am teaching you science. Allot this time for the science only in the morning session. Evening you can please go for the mathematics. Yes. Okay. See, it is not that you need not to study other subjects. Please give importance for other subjects as well. So morning, at least whatever the time I'm dedicating for you for your examination preparation, at least that time you be with me and learn the concept. That is the main intention behind why I'm teaching the concepts. So I was telling you that the control in the coordination is in the plants will be controlled by the chemicals which are being secreted in the body of the plants. See, plant shows two types of movement, children. Plant shows two types of movement. One is the movement dependent on the growth. The second one is movement independent on the growth. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದು 3 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್, what is independent on growth? Let me tell you. The plant shows the movement dependent on the growth. We call that movement as the tropic movement. So now tropic movements anta heltivi. Okay, so yakendre see, immediate response to stimulus, the plants uses electrical chemical means to convey from cell to cell. Okay, cell to cell ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ messages transfer ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ plants will also show the changes in its body. So let me tell you in a very simple way. Independent on growth and dependent on growth ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Independent on growth ಅಂದ್ರೆ ಅದು growth related ಅಲ್ಲ. It is not related to growth. Growth related ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There will be increase in the length of the root, or plant bend towards the sunlight. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? It is growth related. Independent on the growth ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? For example, if you touch the touch me not plant, touch me not plant ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, touch me not plant ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟಚ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟಚ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಚ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. Leaves of the touch me not plant will be closing here. That is why this is not related to growth, and the reaction which is, or the response which is not related to growth, we will call it as independent of growth. Okay, the example is touch me not plant. Touch me not plant shows the independent, that is the growth which is not dependent on its what I can say, the action which is not dependent on the growth. Okay, touch me not plant shows the action which is not depend on the growth. Dependent on growth ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we must focus tropic movement. It is a directional movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Depending on the growth ಅಂದ್ರೆ we call this as the movement of growth which is response to one particular direction. Okay, so let us now talk about the main important concept. I would like to convey this concept, children. Tendrils. Tendrils ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Say for example, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with the help of one object, support of an object. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ.
ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ how does this plant grow is, see the part of the tendril, that is, for example, this is a tendril. If this tendril is touching the object, okay, this does not show the growth. If the tendril is away from the object, it shows the growth. Very simple. Plant ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಗ್ರೋತ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, the part of the plant which is away from the object. Okay, the part of the tendril which is away from the object shows the growth very fastly compared to the part of the object which is very close to the object. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? So now we are focusing towards the tropic movements, children. All these tropic movements are related to growth. They are dependent on growth. I told you, plant shows the movement dependent on growth anta helde. So dependent on growth anta heldaga you must focus on these 4 tropic movements. One is phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, phototropism ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but the plant show response to the light. Okay, response of plant with respect to the light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, the stimulus is light. So for example, shoots, they bend towards the sunlight, and the roots, they always bend away from the sunlight. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 things ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ and second one is the negative phototropism. Okay, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, because it is focusing towards the sunlight. Negative phototropism ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, it is the roots, because it is growing away from the sunlight. The one which is always showing the direction towards it, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The one which is showing away, we call it as negative ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We will call it as negative. So phototropism is all nothing but the response of plant with respect to sunlight. Positive is shown by the roots, negative is shown by the roots, because ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. whereas the shoot always grow away from the soil. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ನೇತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪಾಟ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಶೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ the plant which shows response towards the water, we call it as hydrotropism. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್, whereas the shoot it grows away from the water. Shoot always grows away from the water, but as roots it always grow towards the water. So roots are showing the positive hydrotropism, shoot is showing the negative hydrotropism. Shoot is showing the negative hydrotropism. Moving to fourth, the chemotropism anta helತೀವಿ. Chemo is nothing but the chemicals, again tropism is nothing but the movement. Chemotropism ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the plant shows response towards the chemical. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದು, ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ see why is this present here, because see this pollen tube is having some function with the ovary. Okay, it always shows the growth towards the ovules only, because there is a chemical reaction which is taking place between this. What are those chemicals?
Those chemicals are the gametes present in the plant body. So they are the pollen grains and the eggs. They show some chemical reaction. Okay. The growth of plant with response to chemicals, we call it as chemotropism. Example, growth of pollen tube towards the ovules anta heltivi. Clear? Okay. So this is all about the tropic movements, children. You have to know. See now, tropic movements anta heltivi, and ಇದನ್ನ growth depend on, and that is the movement of the plant depend on the growth anta heltivi. Movement of plant depend on the growth. All these are the movement of the plant which is showing with related to growth. Phototropism, geotropism, hydrotropism, and chemotropism. So we came to the last part of the lesson, that is the hormones present in the plants. So there are 4 important hormones which are present in the plant, children. One is auxin, gibberellin, cytokinin, and abscisic acid. Auxin, gibberellin, cytokinin, these 3 hormones we will call it as the growth promoters. ಇದನ್ನ ನಾವು growth promoters ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Auxin, gibberellin, cytokinin na growth promoters anta heltivi, because it always insisting on the growth of the plant. Abscisic acid na ನಾವು growth inhibitor anta heltivi. What do we call the abscisic acid? We'll call the abscisic acid as growth inhibitor. Inhibitor anta heltivi. It help in stopping the growth of the plant. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ abscisic acid present in the plant body. What is the function of auxin? Where is auxin present? The auxin is actually present at the shoot tip of the plant. So if there is a plant here, okay, in this plant, at the shoot tip of the plant, what happened? At this shoot tip, the auxin is present. What is the function of auxin? Auxin helps the cells to grow longer. Auxin alli enagirutte andre ee shoot tip alli enagirutte, plant alli cells irutte. Ee cells ella enagutte, long agutte by the diffusion of auxin hormone in the plant. Okay, and idu phototropism allu kuda involve agutte. Andre yav kadeyinda sunlight barta irutte, aa kadege enagutte, plant bend agutte. ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ಸ್ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್, helps to grow cells longer, and it is involved in the phototropism. Second hormone is gibberellin. Gibberellin help in the growth of the stem. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ seen in the fruits and seeds because of the presence of cytokinin hormone. Okay, moving to the last hormone. This hormone is called as growth inhibitor because it stops the growth of the plant. This abscisic acid is helpful for wilting of leaves. Andre iga sometimes you might have observed that the leaves which are present in the plant or the trees, what happen after certain days, it will fall down. Why? Because they end their life. Who is making to end their life? The abscisic acid is the one hormone which is making to end their life. Clear? It's very important to know all the 4 hormones are very, very important. Somebody is asking me to explain the thigmotropism. Yes, of course, I will also explain thigmotropism. So I think I have left that concept here. Okay, let me explain thigmotropism after completing. So I hope you have understood the 4 hormones, right? The 4 hormones are auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid. Spellings kuda ನೀವು ತಪ್ಪು ಬರಿಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದು auxin AUXIN, XIN AUXIN ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ. ಜಿಬ್ಬರ್ ಎಲಿನ್, ಅದು ಜಿಬ್ಬರ್, ಜಿಬ್ಬರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ GIBBER, ಜಿಬ್ಬರ್ ಎಲಿನ್ ELLIN, ಎಲಿನ್, ಜಿಬ್ಬರ್ ಎಲಿನ್, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ CYTO, ಸೈಟೋ KININ, ಕೈನಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
abscisic, ABSCI. Abscisic acid is ABSCI SIC. ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ABSCI and SIC, abscisic, ABSCI SIC. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ shows respond towards the touch of the plant, that touch anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the stimulus is touch here. Okay, plants shows respond towards the touch, ಇದನ್ನ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it clear? So ಈಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, 100% ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಥಿಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಥೈಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಈಥೈಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬನಾನಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬನಾನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾ ಬನಾನಾ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ರಾ ಬನಾನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಾ ಬನಾನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ರೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಟು ರೈಪನ್. ಇಥೈಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಹೋಲ್ ಲೆಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ನೋಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ very clearly in 2 minutes, because it's important. 3 marks ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ you should not lose 3 marks because of the diagram. All the diagrams are very important. Yes. So saying so much, I'm ending today's class, my dear students. I may conduct another session in today's class. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ by discussing the another question paper. Question paper ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ explain. So nastic movement ಅಂದ್ರೆ, nastic movement is again the growth. It is not related to growth. Nastic movement andre it is independent on growth. The movement of plant which is independent on growth, we call it as nastic movement. Adanna ನಾವು ಟಚ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿ, ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್. should I have to explain about nastic movement? Okay, see, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್.
ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾಸ್ಟಿಕ್. So ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಕಿಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ and geotropism, they are all directional movement, and also chemotropism directional movement ಅಂದ್ರೆ growth related movement. ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thank you so much for being in live till now, my dear students. I will end the class right now. So do go through the entire video if you have not watched. If anybody have joined to the live session at the end, go through the entire video. 6 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಸಂಡೇ. Take some rest and also focus more on studies. Okay, because you are left with only few days for your the first state level preparatory examination. So it's very important for the examination you all have to prepare. Okay, so thank you so much. If you are willing, do drop the messages in the comment area, and if you like the video, do press the like button. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm just putting all my efforts to make you prepare for the examination. Definitely, if you like, do like the video. If you don't like, definitely you can dislike the video. And if you like, do drop the messages in the comment area. Thank you so much. I'll meet you in another video. Until then, take care, my dear.